morning, students. Yesterday we have started the chapter structure of atom, and in the last class we have also discussed the discovery of electron and properties of the electrons. Electrons are also called as cathode rays. Okay, in the cathode rays was first of all identified by William Crook in his discharge ray experiment, and J.J. Thomson studied their properties. Therefore, J.J. Thomson, James Thomson was known as discoverer of the electrons. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕವರರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಕ್ರೂಕ್ ಅಲ್ಲ, J.J. ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವಿಲಿಯಂ ಕ್ರೂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು? J.J. ಥಾಮ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಡಿಸ್ಕವರರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ was J.J. Thomson. Now, in today's class, let us study about charge to mass ratio of the electron. E means charge of electron. Okay, this Me indicates mass of electron. Okay, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲ್ಲ? charge to mass ratio of electron ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, E by M ratio ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Here he has used an arrangement. It is positive and negative are electrical plates. Okay, it is anode, it is cathode. And what these N and S are? N is north pole of an magnet, of a magnet. South is south pole of the magnet. Here magnetic field, electrical and magnetic fields are perpendicular to each other. Please remember this one. These are perpendicular to each other. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ the cathode rays will travel straight line in absence of electrical and magnetic field. Okay, electrical field ಮತ್ತು magnetic field ಏನಾದರೂ absent ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಅವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Okay, now if assume that if electrical field is only applied, ಇಲ್ಲೇನು magnetic field ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If only electrical field is applied, what happened? It is a screen. Here in the screen, the B point indicates what? The fall of the cathode rays or electrons, fall of the electrons at the point B. Okay, if only electrical field is applied, what happens? If only electrical field is applied, they will fall in this position, point A. ಇದೇನಾಗಂದ್ರೆ this is in electrical field. Okay, if only electrical field is applied, they will fall in they are supposed to fall in the point A. Why? You already know that electrons are negatively charged. This point is already discussed in the properties. Electrons are negatively charged, therefore they will attract towards the positive plate and deviated and fall in the point A. Okay, now if only magnetic field is applied, in this case what?
present, if only magnetic field is applied, what happens? They are supposed to fall in point C. They are supposed to fall in the point C. C ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? See here. Please assume the deviation in electrical field is due to charge. Is due to charge on the electron. Electron ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ, ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದವು ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದವು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದವು because of deviation by the magnetic field. Why they are deviated by the magnetic field? Because they are having some mass. Because of having their mass, they will fall. They are supposed to fall in the point C. Point C ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದು ಅಂತವು. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ಅದು ಮಾಸ್ ಕಾರಣ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಜ್ಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದಪ್ಪ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಅದು ಹಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ದಿಂದ the deviation in the magnetic field is due to mass of the electron. Okay, mass of the electron. In magnetic field, what happened? It is deviated and supposed to fall in the point A. In electrical field, it is in magnetic field. Now, what he has done? He has adjusted electrical field, deviated the electrons and supposed to make it to fall in the point A, and magnetic field deviated the electron and supposed to make it fall in the point C. Now J.J. Thomson has adjusted both magnetic field and electrical field in such a way that even in the presence of electrical and magnetic field, the electrons were again fall in the point B. Even in the presence of electrical and magnetic field, point B ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತವು? ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳಾಕತ್ತಾವು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಾಕತ್ತಾವ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಅವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ deviate in this side. Magnetic field deviated backward in this side. If both are equal, electrical field ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಳಿತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಳಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೋಗ್ತದ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ? ಸೇಮ್ ಅದ. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ he has adjusted electrical field and magnetic field. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ see here 3 points are important. One is charge on electron. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Higher is the charge on the electron, greater is attraction. Attraction ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? lighter the mass, greater is the attraction. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಮೂರನೇದೇನು? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. Because of strength of the higher the electrical field strength, higher is the deviation. Higher is the magnetic field strength, higher is the deviation in the magnetic field. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಇವಷ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗಂದ್ರೆ again in the presence of electrical and magnetic field, the points, the electrons of the cathode rays supposed to fall in the point B. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಂಗ ಮಾಡ್ದ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರೇನು ಅವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಂಗ ಮಾಡ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. By this way, by conducting all these experiments and observing all these points, he was able to find out E by m ratio of the electron. E by m ratio of the electron ಅನ್ನ ಅವ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ E by m ratio ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟಂತಂದ್ರೆ E by m ratio ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. See here, the E by m ratio of electron was found to be E by m ratio of electron was found to be 1.758820 into 10 raised to 11 coulomb per kg. What is coulomb? Coulomb is the unit of the charge. Unit of the charge means in coulomb the charge is measured, and in kg the kg is mass. Mass of the unit of the mass. Now mass of the kg ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ E by m ratio ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು E by m ratio ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 1.758820 into 10 raised to 11 per kg ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ E by m ratio of electron ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb per kg. Please remember this. Let us continue the concept again. That is already we have found out, means the J.J. Thomson has found out E by m ratio of the electron, that is 1.758820 into 10 raised to 11 coulomb per kg. In another experiment, Millikan's oil drop experiment. Millikan's oil drop experiment ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. In that experiment, the Millikan has found out charge on electron as 1.6022 into 10 raised to minus 19 coulomb. What it is? Charge on electron. What this is? E by m ratio. Charge by mass ratio of electron is 1.758820 into 10 raised to 11 coulomb per kg. Charge ಮತ್ತು mass ಅನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಿಲಿಕನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದವ 1.6022 into 10 raised to minus 19 per coulomb. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಬರೀ ಏನು ಮಾಸ್ ಸಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸಿ if I do this one, if I take the E by m ratio divided by
if I take the ratio of charge to the E by m ratio, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾನೆ ಈಗ ಬರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ E by m ratio ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನೆ. This is what 4 E by m ratio. This is what only charge means E cancel ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ. E ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. m ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಬರೇ ಮಾಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ E to the E by m ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ E 1.6022 into 10 raised to minus 19 coulomb divided by that number 1.758820 into 10 raised to 11 coulomb per kg. Coulomb gets cancelled. Per kg becomes kg. ಇವೆರಡು ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 9.10 4 into 10 raised to minus 31 kg or simply 9.10 into 10 raised to minus 31 kg ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 9.1094 into 10 to the power minus 31 kg ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. What it is? It is mass of electron. Mass of electron. What it is? Charge of electron, and it is indicated as negative. Negative ಏನು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಏನೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಲ್ಲ. It is what? Mass of electron. Please remember this. Okay, this is about E by m ratio, charge of electron and mass of electron. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. Okay, now come to the next point, that is discovery of proton. Discovery of proton. Proton discovery ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, that is electron. It means an atom is electrically neutral. You all know about that one. Electrically neutral. ಆಮೇಲೆ here presence of electron or presence of negative charge particle was discovered. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ atom is also having positively charged particle. Positively charged particle ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು, ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ discharge reactive. In this case they have taken perforated cathode. It is perforated. They have taken perforated cathode. ಅಂದ್ರೆ cathode ನಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದವು, ಆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದವು. Now they have applied the high voltage. They have applied high voltage at low pressure. What they have observed? They have observed again sparks in this position. What is this one? Fluorescent material. Fluorescent material. And in this case, sparks were produced behind the cathode. Behind the cathode means behind the negatively charged particle. Means the particles are moved towards the cathode, towards the negative plate. If any particles are moving, or if any particles are traveled towards the negative plate, that indicates that the nature on those particles are or were positive.
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೈತೆ ಹಂಗಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟಾವು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ವಾಟ್ presence of proton. See here, now they have traveled towards the cathode and from the anode. Anode ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದೋ ಅದಕ್ಕೆ these are called as anode rays. ಅವನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವರು anode rays ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. Okay, now let us study about characteristics. Characteristics of anode rays. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದವು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂಗ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the characteristics of these anode rays. ಈಗ anode ray ಗಳ characteristics ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, first point, this is important, it will be asked in the examination. That is, these are means anode rays are simple positively charged gaseous ions. Gaseous ions. This is first point. These are simple positively charged gaseous ions. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು gaseous atom ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತಿರ್ತೋ ಅದೇ ಏನು ಆನೋಡ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the characteristics of these anode rays were opposite to that of cathode rays. ಇವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಗಳು ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವು. ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವು, ಇವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ these anode rays were opposite to that of cathode rays in presence of electrical and magnetic field. One more important point, the behavior of anode rays. ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ anode rays depends upon gas in discharge ratio. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, behavior of the cathode rays do not depend upon the gas taken in the discharge relative. Behavior of the cathode rays do not depend upon the gas in the discharge relative, but behavior of anode rays depend upon gas taken in the discharge relative. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, these are different in different substance. ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದಾವ. ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ವು,
ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೊದಲು ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಂಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಕರೆದ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರಂಗ. ಓಕೆ, one more point is here. That is next point. E by M ratio of anode rays. Anode rays was found to be higher. E by M ratio of anode rays was found to be lower than E by M ratio of cathode rays. Notice important point, very important. It is important point. E by M ratio of anode rays was lower than that of E by M ratio of the cathode rays. Andre ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ E by M ratio of electrons is higher. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ E by M ratio ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅನ್ನಕಾತಂದ್ರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? E by M ratio of electron is higher means mass of electron is low. Mass is lower for the electron. E by M ratio of anode ray is lower means what? This mass of anode is higher. Is higher ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟ. ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ E by M ratio ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ದು ಹೈ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, electron is very smaller object. Mass of electron is bala kadime. Illi gottagutte niಮಗೆ 9.10 into 10 to the power minus 31 kg into 10 to the power minus 31 kg ಬರ್ತತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಂತರದೊಳಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೋ ಏನು ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೆ ನಾನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. Mass of, we have to discuss now the note, that is first of all mass of proton. Mass of proton, we can write it as small m. Mass of proton as 1.672 into 10 raised to minus 27 kg. Look at the difference between the charge of mass of electron and mass of proton. Here, in the case of proton, we are having 10 to the power minus 27 kg, but in case of the electron, we are having 10 to the power minus 31 kg. Lot of difference is there. Minus 31 is dotted ankobeddre, minus aitada. This 27 side is ankobeddre. This minus 27, this minus 31. Minus 27 is greater here. Okay, lot of difference is there. Okay, almost 10,000 times ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Then one more point, charge on proton. Charge on proton is plus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Magnitude of charge for electron and proton is same, but only nature is different. In case of electron, it is minus 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. Here it is plus 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is the concept.
Okay. Okay. Now let us discuss about discovery of neutron. Okay, students, already we have discussed about discovery of electron, and we have discussed about discovery of proton. Okay, now let us discuss about discovery of the neutron. Okay, neutron discovery ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, mass of electron was discovered, calculated, mass of proton was also calculated. Okay, mass of electron plus mass of proton should be equal to what? Mass of atom. But it was not like that. Sum of mass of electron and mass of proton was not found to be equal to the mass of whole atom. Mass of atom was a little bit higher. It was little bit higher than sum of mass of electron and protons. Atom mass ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇವೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ. It was indicated that atom along with electron and proton, it was having some other particle also, one more particle also. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಐತಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ electron, sum of mass of electron and proton was not equal to mass of the atom, but mass of the atom was found to be higher than the sum of these two. It was indicated that atom was having one more particle. Okay, it has proposed to identify or discover the one more particle. Okay, because of that reason, what happened in the year 1932? In the year 1932, a person, a scientist called James Chadwick conducted an experiment. In that experiment, he has used beryllium 9-4. 4 is atomic number, 9 is mass number of the beryllium, with the helium. Okay, he has bombarded the helium atom with the beryllium atom. ಅವೆರಡನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಸಿದವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಸಿದವು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು bombardment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. He has bombarded the helium atom with the beryllium atom, and he has got carbon atom plus a particle which was electrically neutral. Electrically ಏನಾಗಿತ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. See here, 9 plus 4 is equal to 13. Okay, 12 plus 1 is equal to 13. Mass is balanced. Here also 4 plus 2 6, 6 plus 0 6. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾಗ ಹೊಸ ಆಟಮ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಂತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. In this way, because of this reaction, in this way, neutron was discovered. In that reaction, he has bombarded helium with, he has bombarded beryllium with the helium atom. He has discovered, he has got new particle which was electrically neutral. Because of this reason, it was named as neutron. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, this thought was found in the minds of so many scientists and the persons. What was that thought?
how these atoms, how these protons, electrons and neutrons are arranged in the atom. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಐತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅದಾವು ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ, how these are arranged in an atom. This was the question was raised in the minds of so many persons in that days. Okay, because to explain the arrangement of electron, proton and neutron in an atom, so many models, so many theories were proposed. ಬೇರೆ ಥಿಯರಿಗಳು ಪ್ರಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಹೌದಾ, ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ atomic models. First model was proposed by Thomson. Thomson's atomic model. Thomson's atomic model study model. It was almost proposed in the year 1898. 1898 was proposed, and he was also known for discovery of the electron. He was the discoverer of electron. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡು? ಥಾಮ್ಸನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಥಾಮ್ಸನ್, ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ಅವನೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ proposed to explain about the atomic structure. Okay, now let us discuss about the postulates of the model and the point. Postulates of Thomson's atomic model. First one ಏನಂಗಾರ, ಫಸ್ಟ್ postulate ಏನಂಗಾರ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ? ಆಟಮ್ was having a spherical structure, spherical shape with a radius of 10 raised to minus 10 meter. This is the first point. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನ ಬಂದೈತಿ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗೈತಿ 10 to the power minus 10 ಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ನೋಡ್ರಿ, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 to the power minus 10 ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ atom was a structure of spherical shape with a radius of 10 to the power minus 10 meter. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗೈತೆ, ಇದೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ 10 to the power minus 10 meter ಐತಿ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣದದು, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಐತಿ 10 to the power minus 10 meter ಐತಿ. Now the second point is positively charged particles. Positive charge is uniformly distributed throughout the spherical structure, spherical shape. This is second point. ಏನಂತಂದ್ರೆ positive charge is uniformly distributed, equal ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ it means whole this sphere, whole this spherical structure is made up of positive charge, means it is positively charged. It is positively charged. ಹಂಗಾರೆ ಇದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಏನೈತಿ
positive charge ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ. This is the meaning of the second point. And let us have third point here. This is important. Here electrons are embedded in positively charged sphere. Positively charged sphere ಒಳಗೆ electrons embedded ಆಗ್ಯಾವಂತ. embedded ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವು ಹುದುಗಿಕೊಂಡವಂತ. This is one electron, this is one more electron, 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 electron. ಈ ರೀತಿ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಆಟಮ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಹುದುಗಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಾವಂತ. ಎದ್ರೊಳಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಾವಂತ. ಈ ರೀತಿ ಆಟಮ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು? ಥಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಹೆಂಗೈತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾಗ. ಈಗ ಥಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? These are the 3 points of the Thomson's model. First point is atom. This is spherical shape of radius with a 10⁻⁻10 meter. Okay, this spherical structure. ಅದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರೆಯಣಿ ಕಾಣೋದು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿರಲಿ. Positive charge is uniformly distributed throughout the spherical shape. ಪೂರ್ತಿ spherical shape ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹುದುಗಿಕೊಂಡವು, ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಅಂತ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ postulates of the Thomson's atomic model. Here I will write a note here. Note. This model, Thomson model, was also known as watermelon model. Watermelon model, or it is also known as plum pudding model. It is also known as plum pudding model. Watermelon model ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ watermelon is ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? watermelon ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಐತಿ. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಲಿಸ್ಬೋದಾವು? ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ ಬೀಜ ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡಂಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಿಂಗೈತಂತ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂಗಿತ್ತಂತ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಮ್. ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಯರ್ 1892 ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅವನು ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಏನಂತ? ರೈಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.